Okay, let us know when we can start off the session. Hi, Mariam. Hi, I can hear you. Okay, great. So we were just waiting for more people to join in so we could kick off with enough people. Okay. And I see more That's fine. participants have jumped in, which is great. Okay. So my name is Peter Mkwa from Smart Lab. Nice meeting you, Peter. Nice That's meeting good. you, Mariam. Okay. I guess we'll wait for more people and then we can do the formal introductions to the rest of the attendees. Absolutely. Great. Thanks, Peter. Hello, Mariam. Hi, everyone. I think we have enough people who have joined in. How everyone, thank you for joining in. I think it's the right time we start. We are quite on time yet. We will have our moderator, Marietta Mtawa, the financial reporting manager from Standard Chartered Bank, who will lead this session, and it will be about financial literacy. So for an overview, this will help all the participants to learn how to better leverage financial literacy skills, you know, all about how you can earn, save, and invest. Yeah, which is a great topic and session for the youths to get this knowledge and apply it. So thank you everyone for joining. I will welcome Marietta right away to proceed. Thank you. Thank you very much, Peter. Good afternoon to everyone. I hope the afternoon is you're feeling great and fine, and I hope you've learned so much from the previous sessions. So to kick off this session, I would like to first of all introduce my colleague. Her name is Marietta Mtawa, and my name is Mariam Sezinga, and we all work for Standard Chartered Bank. And this afternoon, we hope to make sure we give you value out of your time as you learn something about financial education. So we'll kick off the session now. As you can see, we have something that reads Future Makers by Standard Chartered. This is one of our initiative that we do in the bank. It is a program that is geared to reducing the... Hello, can you hear me? Yeah, I can. Sorry to interrupt you. Could you switch on your camera? Yeah, sure. Just hold on. Thank you. So we'll also be welcoming questions from the participants. So anyone with a question can simply raise a hand or type in the chat. So later on, we'll give Marietta the time to answer the question based on what she has prepared and this session in general. Thank you. Thank you. I'm not sure if you can see me or not, or if you're seeing my computer screen instead. I can. You can proceed. Okay, great. So Future Makers is an initiative for Standard Chartered Bank,
And we focus on empowering the future generation, mainly young people, women, and persons with disability by providing education, employability, as well as entrepreneurship opportunity. And financial education falls under the education pillar. So today we'll walk you through it. So moving on to the next slide. So let's start. So did you know that out of 100 people at retirement, 44 will be depending on some form of charity, and then 29 out of 100 people are likely to be dead. 12 people are likely to be broke. And we say that at the age of retirement, perhaps 5 people sharing these statistics because this is the truth. Oh, Mariam, you're and this is always what's happening in our community. Mariam, so breaking. And it's very important for us to understand that if we don't act now to improve our future, then we are running into a risk of falling into any of this category. Switch off my video instead, so that perhaps that's. Hi, Mariam. Can you? Hello. Sorry, you were dropping in and out. You are breaking. Okay, so I've switched off my video. Yeah, switch off the video okay, no so worries. I can be able. Okay, great. So I hope I'm audible now. Yeah, Yes. you could rephrase what you are trying to communicate. That would be great to the participants. Thank you. You can just restart on this slide. Exactly. Okay, that's fine. Thank you. So I'm saying, did you know that at the age of retirement, only 49% are likely to be dependent? So kama hautegemei familia yako, basi asilimia 49 au watu 49 kati ya watu 100 either watakuwa wanategemea familia au watakuwa wanategemea some form of charity baada ya kustaafu. And then tunasema watu 29 most likely watakuwa wamefariki at the age of retirement, and I'll tell you why. Au watu 12 are likely to go kwamba hauna hela and just struggling financially. And then I expect. Sorry, Mariam, you're still breaking. Hi, Mariam. Even at the age of retirement. And only 4 people are not financially independent. Mariam, you are still dropping in and out. And we really can't take one person. Hi, Mariam, you could try to Let me check. drop out and rejoin. It's not stable. Mariam. Now the question is,
Hi, Tim. Can you still hear the echoes from Mariam? I just want to take over until her network settles. That would be great, Marietta. Okay. I think there's a internet connection trouble on her end. You could proceed on your part, and she will take it from there. Okay, so Mariam, you should proceed to project, and I'll just take over. So what she was trying to say on this slide is, there was a research that was done out of 100 people. There are some results that were gathered, and kati ya watu 100, 49 will be dependent on family and charity after retirement. 29 will be dead after retirement. 12 will be broke. Broke means these people might have got so many income, they had so many wealth, but reached a point by the time they were retiring, they had nothing. This is what broke means. And 5 will still be working. These are the people that they have retired, they have reached the age of 60 or maybe 70, but still they have to do some, they have to keep on working so that they can have some income to sustain their life after retirement. 4 of these will be financially independent. So these are the people that might have had their financial plans well, and at the time of retirement, they have something to keep themselves until when God decides to take them. And also, they don't depend on anyone. So whatever that they are getting, be it from the investments or from the activities that they are doing, is that sum of amount, or maybe those investments are able to sustain their daily living. And out of 100, only 1 will be rich. So katika watu 100, only 1 person ndio ilionekana kwamba atakuwa tajiri. So the tajiri in our society, even in our country, you can easily tell. So we usually used to give an example of Dr. Mengi, for example. He might have had a number of his friends, a number of his peers, ambao amesoma nao chuo, amekuwa nao. Lakini out of those 100, tunayemfahamu Dr. Mengi peke yake, kwamba ndo yeye ndo ameimage akawa rich person. So these are the people that we're trying to give an example. So we don't all aim to be like Dr. Mengi, but we are just trying to analyze this to see where will each one of us be after retirement. So the question to each and every one of us, where will you be when you are 60? Where will you be after retirement, when you have no more energy to keep on working, when you have no more energy to keep on bringing something extra income, when you can run here and there to gather some income that will be sustaining your family and yourself. Out of this, now we move to trying to see that, okay, I have to figure out, and I have to really have a financial freedom when I retire. I want to be a person who will be able to keep myself and also support my family without depending on anyone. So this is what we say, we term it as financial freedom, having the freedom of being able to decide kwamba leo nitaamka, nitafanya hiki, nina pesa hii. Today tutaenda holiday, labda tutaenda sehemu tutapumzika. Today tunataka tule chakula fulani. Today kuna investment opportunity fulani imetokea, nataka kuwekeza pesa zangu. Unaweza ukafanya maamuzi hayo kwa sababu you already have that financial freedom. So the freedom of you being able to make any decision that relates to money, bila kuwa na wasiwasi kwamba sijui itakuwaje, nitapata wapi, nikifanya hivi itakuwa vipi. So this is what we are trying to look at. So we are saying the financial freedom journey, it begins with yourself defining your dream. Kutaka kujua kwamba mimi nataka kuwa wapi, nataka kufanya nini, au what am I dreaming of in the future. The future can be 2 years, can be 3 years, can be 5 years, can be after retirement, whichever future that you're trying to define. You have to have a dream, and you have to define it very clearly.
So we're saying when defining your dream and your goals, you have to apply the SMART approach. They should be very specific. Maybe in, let's say in 1 year or maybe in 2 years, nataka nisiwe na madeni yanayonisumbua, bad debts. And then they should be measurable. Kwamba unaweza ukapima kuangalia kwamba je, kweli umeachieve kwa kiasi gani. Let's say myself labda nadaiwa mikopo labda milioni 2. Alafu I want to clear this maybe by half but in 1 year. So mwaka ule utakapofika, je, nitaweza kupima how much I have achieved. So it should be measurable. And also we're saying it should be something that is attainable. Ni kitu ambacho unaweza kina uhalisia kwamba utaweza kukifanikisha. So you can say in 1 year, like myself here, Marette, and then I say maybe by 2023, that is 2 years from now, nataka niwe billionaire. Kitu ambacho ukiangalia katika in realistic point, unaona kabisa is something that is ambiguous and it's really something that's not attainable. Labda kutokea muujiza fulani. So you have to put a goal that you think is really attainable. So let's say unadaiwa labda milioni 50, ukasema maybe in 2 years nitakuwa nimesha clear labda 5 million or maybe 10 million, something that you think you can really achieve. And then it should also be realistic, is something that is reality. So unakuwa na dream ambayo hai-exist, or it can never exist. So it should be something that you can really realize. Time bound, as I mentioned earlier, natakiwa uwe umeshaweka mipaka kwamba in 5 years, in 1 year, in 3 years, nataka niwe nimeachieve kitu fulani. For those ambao wanaspa labda nataka nipate kiwanja baada ya miaka 2 kutoka sasa hivi. Au mimi nataka niwe na nyumba yangu from mwaka 1 kutoka sasa hivi. Mwingine anasema mimi nikipata ajira nataka niwe nimesha save 500,000 kufikia mwakani mwezi wa 12. Kwa hiyo inabidi kuwe na ile time frame umeshajiwekea. Sio unasema tu natamani niwe nimesave 100,000 alafu hujaweka kwamba muda gani. Kwa hiyo inabidi iwe kabisa na time bound. Then you're saying you should have a spending plan. Spending plan ni a personal budget that guides you on what to spend, and also it also determines it also mentions or maybe shows where your income is coming from. So hii inakusaidia wewe kuweza kujua kwamba kutokana na kipato changu ninachokipata au kipato ninachotegemea kukipata, matumizi yangu yaweje. And then tunasema saving and investment plan. So hii hapa inakuwa ni mwongozo ambao unakuonyesha wewe kwamba unatakiwa uweke akiba wapi na vile vile uwekeze sehemu gani. So tunasema financial freedom inakusaidia kuwa na hivi vitu vyote. Yani ukivifanya hivi vitu vyote, you'll be able to achieve that financial freedom that you're talking about. So in summary, as I mentioned, define your dream, make sure that you have SMART goals, and make sure you have a spending plan, and also you are able to save and invest. Now, how do you make this financial freedom achievable, and where do you start? Kwa sababu ngumu ni kwamba unaanzia wapi. For most of you, I know you are university students, and you're still struggling to get yourself somewhere, and some of you are 30 years ambao mnaelekea kuja kwenye corporate world huku duniani. So there are a lot of things that we need to know, kwamba unaanzia wapi na unatakiwa ufanye nini. Kwa wale waliopo chuoni na wale wanaokaribia kwenda mtaani. So key thing that we usually insist kuanzia, tunasema start now, and where do you start from? You have to start differentiating between your needs and your wants. Needs and your wants. Yani kwamba mahitaji yako na matakwa yako. Kwa binafsi unatakiwa ujijue, ujitambue kwamba matakwa yako ni yapi na mahitaji yako ni yapi. So in short, we are trying to say kwamba mahitaji, needs, ni vile vitu ambavyo you need them for your survival. They are essential for your survival. Ili uweze kuishi, lazima uwe umevipata hivyo vitu. Je, hapo chuoni unapokuwepo sasa hivi, ni kiasi gani unatumia pesa kwenye vitu ambavyo huvihitaji?
kwa sasa hivi ili uweze kuishi, kwa sababu always resources are scarce and resources are limited. Yani pesa tulionayo au vitu tulivyonavyo siku zote huwa ni vichache, yani havitoshei. Mimi Marieta sasa hivi naweza nikatamani kila likizo, ninapokuwa likizo niende sehemu ambapo ni pazuri, nitumie hata 1,000,000, au labda niende nisafiri tu, ni travel Tanzania yote, ni explore. But now I don't have enough money to do that, and at the same time nikaweza kukidhi mahitaji yangu ya kila siku, labda chakula, mavazi, kulipia rent and the like. Kwa hata kwa nyie mliopo chuoni, you also have to determine how much resources you have. I know for sure, mwenyewe nimepita huko, resources are usually limited. Kwa wale ambao tunapata boom, unajua yani una live within your boom. Kwa wale ambao hawapati boom, wanategemea labda sponsors au wanategemea wazazi, maana inabidi pia ujitahidi, unajibana ndani ya kile ambacho unapewa. Sasa inabidi kuprioritize kwa ajili ya mahitaji kwanza, alafu mengine yatafuata. Matakwa ni nini? Wants are these things that you don't really need to survive. They are just desires ambazo kila mtu anatamani kama angefanya au afanye. Kwa hiyo mfano inaweza ikawa ni vitu kama hivyo, tunasema iPads, si mtu anataka kumiliki simu labda ya 2,000,000, mtu anataka labda kuwa na gari ya hadhi fulani. Hayo ni mahitaji. Unaweza ukawa na vitu hivyo ambavyo vinakusaidia kufanya shughuli ambazo unazifanya, lakini ni kitu ambacho ni affordable kulingana na resources ulizonazo, kulingana na pesa au kulingana na kitu na income yako ambayo unaipata. Kwa hiyo tunasema hapa ndo pa kuanzia. Anza kudifferentiate between your needs and your wants. So once you know your needs ni zipi, you'll be very likely to kuweza kuepuka kutumia pesa nyingi sana kwenye wants ambazo mwisho wa siku zinaweza kukuingiza kwenye mambo mengine ya matatizo ya kifedha. Kwa hata uhuru wako wa kifedha ni ngumu kufikia. Itafika kipindi una madeni hata huwezi kuweza kuendelea kujimudu kimaisha. So until there, I just wanted to know if I can pick any quick question that somebody has on the first slide that I've presented, and then we proceed. Hi, Marieta. Thank you Hi. for that. Really insightful. I see there are a couple questions in the chat box. So Efata has raised a question, so I can shoot it right away. So he's asking, he's interested to know the difference between financial independent and rich people. Okay, as I mentioned earlier, in our first slide that we are trying to see and how people would, what status people will be having after they retire, I mentioned that we in the sample of 100 that was researched, only one was rich, and I even mentioned that the rich people are those people that they have resources that cater for their needs, their families, and they can also still cater for other people. So I gave an example of Dr. Mengi. Kwamba Dr. Mengi tulikuwa tunamtolea kama ni mfano ya rich people. Kwamba yeye alikuwa ameshafikia kiwango ambacho anaweza kujimudu kimaisha, ana investments za kutosha ambazo zinamuingizia kipato cha kutosha, anaweza kuihudumia familia yake vizuri, tena sio kwa hadhi ya chini, kwa hadhi ya juu, and still akaweza pia kuprovide for the society. Yaani akawa na extra, akaweza kuprovide for the society. Those are the rich people that we say. Of course, I know there are some people ambao hata sasa hivi mimi naweza nikaa na jimudu na provide pia for the society, but we try to measure in terms of the net worth that they have. Yani net worth aliona yeye unakuta labda ni very positive, big one. Tukiangalia watu kama akina Bill Gates, tunaona kabisa yani you can easily tell that this is a rich person because of their net worth. Kitu ambacho yani mali anazomiliki ukilinganisha na madeni. Lakini mimi hapa Marieta anaweza mkaniona mwingine labda kwenye mtaani kwetu anaweza kaniona mimi labda ni tajiri. Kumbe sio. Kwa sababu mimi I might be having that luxurious life huko nje. Na gari nzuri, na drive, na simu nzuri, naenda wapi, nafanya hivi, nakula vizuri. Lakini kumbe nina madeni yamenijaa. Hata hiyo life nayoishi ni madeni. So for a rich person, yeye hayuko hivyo. Rich person ni mtu ambaye ana net worth positive kubwa sana. Lakini mtu ambaye ni financially independent,
ni yule mtu ambaye anaweza aka make decisions bila kuwa na wasiwasi juu ya pesa zake. Unaweza ukawa sio rich, unaweza ukawa una mpangilio tu mzuri ambao unaeleweka kwamba sasa hivi bajeti yangu inaniambia nifanye hiki. Labda bajeti plan zangu nilizokuwa nimepanga, nataka ninunue nguo, na kweli pesa ya kununua nguo unayo. Plan yangu inaniambia kwamba this time likizo, nikipata likizo niende nisafiri, labda niende huko majuu, na kweli una pesa ya kwenda majuu. This time nilipanga kwamba nitanunua viwanja 5, na kweli unakuta umeaccumulate ile pesa unanunua. Kwa ni ule uhuru wa kuweza kufanya maamuzi, kwa sababu una kila kitu kiko katika mstari na resources unazo. Lakini inawezekana sio necessary kwa tajiri. Kwa hata sasa hivi mimi kwa level yangu hapa nilipo, I can still be financially independent so long as all my things are well planned, and whenever I want to make a decision sipati shida yoyote. For the interest of time, kama itaendelea kuwepo na more clarification we can do at the end. Let me proceed. I hope the question aliyeuliza anawezekana amepata a few of the hints. So we are proceeding. Tunasema, what do we call this financial freedom? What are we trying to be free from? Ni kitu gani ambacho tunajitahidi kuwa uhuru nacho? Yani uhuru ni mpana, lakini uhuru katika nini? Ndio kuna vitu kadhaa. Kuna uhuru wa kufanya firefighting. Firefighting manake unaweza ukawa na deal limetokea, huna hela, inabidi ukimbizane mahali utafute hela ndio ufanye. Yani zimamoto. Kwamba jambo mpaka litokee ndio unaanza kuhangaika kukopa sehemu si nini. Kuna nyingine pia working for others. Unakuwa huna msimamo na mawazo yako mwenyewe. Yani huna msimamo na idea zako mwenyewe. Unaweza kuwa una idea nzuri lakini huna resources za kuweza kuinvest, au huna resources za kuweza kufanya kile kitu. Kwa hiyo inabidi uwasikilize wengine kwa sababu huna ile uhuru. Mtu ambaye ana mpangilio wa pesa zake na ana pesa, kiamua hiki anaamua. Lakini wewe ambaye huna, ni ngumu sana, lazima utategemea wale ambao wana pesa. Lakini pia kuna vitu vingine vya, tukiangalia hapa tunasema lack of clear vision. Unakuwa huna vision. If you're not financially free, huwezi ukawa na mitazamo ya mbele, huwezi ukawa na kitu ambacho unakiaspire kukifanya mbeleni. Lakini mtu ambaye anataka kuwa na freedom, lazima atakuwa ameweka vision zake, anazielewa na anategemea atafika hapo lini na ataachieve kwa kiasi gani. But tunasema also wrong beliefs, yani ile kufikiria kwamba umelogwa. Kuna watu wanaweza kaa akasema maisha magumu, si nini, labda nimelogwa. Hapana. Ni kwamba tu inawezekana hujapangilia vizuri pesa zako. Pesa zako zikiingia, unavozitumia ni vibaya sana. Hujui hii pesa iliyokuja imeenda wapi. Mwisho wa siku nasema kuna chuma ulete. Kwa a few things like those ambazo tumeziorodhesha hapo. Kwa ndo tunajaribu kuangalia kwamba kila mtu unaweza kaamua kabisa, mimi today I want to start being, and then tunaendelea tunasema where is all your money going? I also mentioned in the previous slide that there are times when people think kuna kipindi labda wamelogwa. They have these wrong beliefs kwamba labda ananitumia sana. Sometimes we pretend kama employers wetu wanatutumia sana. Kumbe ni wewe mwenyewe going. I think see that photo there. It shows your money is like going to a big hole somewhere. Yani zinapotelea hapo. And we say money talks. Money is always says goodbye. The moment unapata pesa mfukoni kwako, the moment unapata ile bumu limeingia, the moment mzazi wako amekutumia ile pocket money, utakapotoa tu 1000 tayari imeanza kusema bye bye. Kwa usipokuwa na mpangilio mzuri wa fedha, in no time unaweza kushangaa huna hela kabisa. I remember my times when I was at university. Boom likiingia, the first weeks, zile wiki mbili za mwanzo, watu mnajiachia. Kama ulikuwa unakula wali maharage basi itakuwa ni yani change the menus. Ulikuwa hautoki, wendi popote, mnaenda beach.
Nguo ulikuwa umevumilia, sisi wadada yani hujanunua nguo nini, lakini that time you go shopping, you buy what. Then after a few weeks mfukoni hakuna kitu. And then ikifika wiki mbili zile, especially mkiwa mnaelekea mitihani, boom lilishaisha, tunaanza kuwadai loans board nini. There are people ambao pia mpaka inabidi tena tuanze kuingia kwenye madeni, kukopa mahali, mnaanza kugombana na loans board au mnaanza kugombana na wazazi. Kwa hiyo money always says goodbye. So how do we manage this? Tunatakiwa tufanyaje ili tuweze kuepukana na hii shida ya pesa kuwa, yani nature yake ni kwamba inasema bye bye. Sasa tunaweza vipi kuipunguza speed hii pesa isiwe inaacha mifuko yetu kwa haraka? Ndio tukasema now you need to go to a spending plan. I think for some of you might be very lucky to get this these hints sasa hivi mkiwa bado mko first year, wengine second year, and some of you maybe third year. Some of us tumekuja, of course tulikuwa tumejifunza shuleni. Mimi nimesoma BCom finance, nimejifunza shuleni, lakini I didn't go into that individualizing this. Kwa nasoma kwa ajili tu ya organization nitakayokuja kuifanyia kazi. Lakini you guys got an opportunity kupata hizi hints sasa hivi. You can start now kwa first year, second year and third years wote. So we say maintain a budget plan ambayo itakupa mwongozo ya wapi pesa yako uitumie na wapi usitumie. Kwa first of all unatakiwa identify what are the sources of your income. Pesa yako wewe inatoka wapi? Pesa yako inatokana na wazazi kukupa pocket money. Pesa yako inatokana na wewe mwenyewe kufanya hustles mbalimbali hapa mjini ndio uweze kujikimu chuoni. Pesa yako inatokana na boom. Ukisha identify hapo, una list. This is just a sample of, an example of a spending plan, a budget that you can write either on your notepad, or maybe you can have it in your mobile on Excel, or maybe you can have there are so many apps that they have these budgets that you can be using. Au unaweza kama ukaiandika tu, ukawa unaiandika tu kwenye karatasi, kwenye daftari, whichever. So una list the income. Kama ni boom utaandika hapo boom lako 500 kwa mwezi husika. Uta list all your expenses. So to begin with, kama mwezi huu let's say mtu utaamua kuanza sasa hivi, utaamua kuanza leo, utajiangalia wewe una shilingi ngapi sasa hivi. Labda sasa hivi mimi mpaka sasa hivi kwenye account yangu na shilingi 100,000. Utaweka ile 100,000 hapo kama balance brought forward. And then kama kuna pesa unaitazamia kuipata mwezi huu Mei, utaiweka hapo chini. Sasa utaitem kama labda unategemea kupata boom, au unategemea mzazi atakutumia, au kuna mahali unafanya kazi unategemea utalipwa. Kwa unaziorozesha zote hapo, lazima uzitofautishe. There are some of us ambao wako very privileged, labda tayari wana investments somewhere. You can also put your investment income. Kuna watu ambao labda wana shares, kuna watu ambao labda wana nyumba za kupangisha, kuna mtu labda kuna business fulani anaifanya. List that income there. Alafu baadaye unazijumlisha, and then at the bottom is a list of your expenses. So hiyo list ya expenses inategemea sasa wewe kipi unakipa priority sana. Na tulisema pale mwanzoni, always make sure your needs ndio unazipa priority. Make sure that there is no time you give wants a priority. Hakikisha umeweka pale chakula, utaweka pale kama ni kwa mwezi unatumia kiasi gani, utapiga hesabu zako, labda daily unatumia 2,000 mara mwezi, utaweka hapo. Kama ni matumizi mengine labda sabuni, groceries, yani sabuni, mafuta, nini, utaviorozesha hapo. Kama ni unapanga, umekaa sehemu unapanga, utaweka pia hapo, utaorozesha vitu vyote. Kwa hiyo vitu unaviorozesha kulingana na umuhimu. Kwa hiyo muhimu sometimes pia unaweza kutofautiana kati ya mtu na mtu. Kuna mwingine pia hata zaka ni kitu cha kwanza sana kwake, kwa hiyo atakiweka labda kitu cha kwanza. So make sure you list according to their priority, yani cha kwanza kiwe cha kwanza, afu cha mwisho kiwe cha mwisho, just in case hela haitatosha, basi kile cha mwisho hata kama usipokifanya you'll be okay, kwa sababu it's not something that you give priority. So you can list all that in a month. Unaweza kaamua ukafanya hiyo pia ya weekly, it's not necessarily kawa ya monthly. Unaweza kufanya ya weekly ambayo ina add up to a month. Unaweza kufanya ya daily to break down, to make sure that you track every expense. And from now
After doing this, ndio utajua sasa pesa yako nyingi unaipotezaga wapi. Utajua kama pesa yako nyingi unaipoteza kwenye chakula, unakula chakula very expensive. Wewe mtu unapata boom per day labda ni 5,000, lakini unakula chakula cha 4,000. Imagine. Wapo 1,000 hiyo itaweza kweli kununua voucher, itaweza kweli kununua maji, itaweza kununua. Kwa hiyo inabidi uangalie kwamba una spend within your means. Mimi mtu ambaye napata 10,000 per day, uweze kulinganisha na mtu ambaye anapata 30,000 per day. Kwa hiyo inabidi spending plan yako pia uibane iwe inaendana na hivyo vitu, iendane na kipato chako. Na hapo chuoni pia tunakutana watu wa aina tofauti tofauti. There are people ambao they are sponsored by parents and they still get the boom. And there are people ambao wengine kama akina sisi unakuta unapata boom, alifu hilo boom lako unatakiwa watumie pia kijijini. Maybe you have to send something to your parents ili iwasaidie pia the same money ambayo wewe unaipata kwa ajili ya matumizi yako chuoni. Kwa hiyo jiangalie wewe kama wewe, usimwangalie jirani yako, usimwangalie rafiki yako. Kila mtu ana background yake tofauti. So develop a spending plan that matches your background and your means. Yani muda uangalie kitu ambacho wewe kweli kina reflect the true you. Don't be afraid kwamba watu watakuangaliaje, watakuona mbaili, watakuona nini. My dear, at the end of the day, wewe ndio utakaye kuwa unadaiwa madeni, wewe ndio utakaye chekwa. Kuna wengine sisi labda we have been employed like for 5 years, 10 years. Alafu mtu anakuambia mbona hujafanya, hamna kitu umefanya, hamna kitu nini, lakini wewe binafsi unakuwa unajua kitu gani una aim ukifanya. It's not about showing off. Usitake kushindana sisi wadada, kushindana handbags zile za designer thing, unataka handbag hii kitoka designer huyu uko nayo, kitoka ya huyu uko nayo. And for men, mambo ya kusponsor sana wadada. Of course you should sponsor them, but mind you sponsor them, they also have their boom, they also have their pocket money. At the end of the day, wewe ndio utakuwa broke and you'll be stressed and you won't even concentrate on your studies. Kwa wale ambao wanakuja huku wanakaribia kuja huku mtaani, it's better if you start now, ukawa na hiyo discipline itakusaidia. Hata ukija huku mtaani ukiona maisha yani ni magumu, au hujapata ajira au hujapata kitu cha kufanya, utakuwa tayari uko ni mtu ambaye unajicontrol, ni mtu ambaye uko una live within your means. Kwa hata kama utapata changamoto ni kidogo sana. Tofauti na mtu ambaye kama chuoni ulikuwa unajiachia, unaishi maisha ya juu, alafu ukaja huku mtaani kukutana na maisha magumu, you might be depressed. We move on. Questions tutaweka mwishoni. I think we're also running out of time. Yeah, Marietta, just to add, I don't know if I'm audible. Yes, you are. Lakini pia ni muhimu sana ku record your expenses kama alivyosema Marietta, na hapo tumeweka 2 different ways. Siku hizi kuna applications nyingi sana that you can download and record down your expenses, or unaweza kutafuta tuki notebook unaandika leo nimetumia kiasi fulani, andika, because itakusaidia kujua hela yako inaenda wapi. Thank you. Ni kweli kabisa. Kwa wale ambao ni wavivu, there are apps. Kuna apps ambazo hutaki kuandika kila saa, kutembea, uwezi kutembea na notebook kila saa. You just want to try kwamba leo unatoka na 10,000 au leo unatoka na 5,000, unataka kujua 5,000 nimeitumia kwenye nini na nini, yani jioni inapofika. Kwa hiyo you can have that app. Kuna mipango app, kuna some other apps ambazo zipo cash management apps. If you go to your app stores utaziona. You just jot down whatever that you have expensed for that day, afu jioni utaangalia ile hela yako lotoka nayo, kama ni 5,000, kama ni 10,000, kama ni 2,000, imeishia kwenye kitu gani. Itakusaidia utakapokuwa unafanya budget ya next week or maybe next month. So we're saying now we have been talking about saving, and most we have been referring to pesa ambazo tunazipokea labda kwa msaada na kwa labda kutoka kwa loans board au kutoka kwa wazazi au sponsors. Lakini I also acknowledge kwamba kuna wale ambao wakiwa wako chuoni wanafanya kazi, kuna wengine wana hustle wakiwa chuoni wanafanya vitu mbalimbali ambavyo vinawaingizia kipato. Now for those who are not even doing a thing at this moment, here is the opportunity for you to start having something ambacho kinaweza kuwa kinakuingizia kipato hata kama ni kidogo sana. Kwa hiyo utakuwa unapata kipato zaidi tofauti na kile ambacho tayari unakipata. Kwa hiyo itakuongezea uhuru wewe wa kuweza kufanya maamuzi mbalimbali ya kifedha. Kama itakuongezea uhuru wa kuweza kusave zaidi, hela nyingi zaidi, inaweza kukupa opportunity pia ya wewe kuweza kuinvest, maana utakuwa unapata kipato zaidi. Na mara nyingi tunasema kipato kimoja hakitoshi. Ndio maana hata meza, tunaona meza haina mguu mmoja, ina miguu mingi, miguu minne, some meza zina miguu mitatu, ili mguu mmoja ukiilani mwingine uweze kusupport. So for those who are coming to the corporate world and those ambao bado mnabaki chuo,
kuna a few of investment or maybe activities that you can engage in and still zikakupa hela. Kuna mwingine atasema mimi sina capital, mimi sina uwezo wa kuweza kufanya hichi kitu, lakini kuna vitu mbalimbali ambavyo unaweza kuvifanya bila kutumia pesa nyingi na wewe baadaye ukaanza kugenerate income. For example, kuna vitu kama talent. People have different talents. Kuna watu ambao wanachora, hasomei uchoraji lakini anaweza akachora vizuri. I've seen some people in Instagram wanafanya hizo vitu and they are selling those portraits. Kwa you can take advantage of that, ukawa unachora kitu fulani, ukadevelop, na pia kuchora huko baadaye unaweza kufanya at high level. Unaweza kufika kipindi unakuwa unachora for big companies, and some people really value michoro kuliko hata zile picha. Kwa hiyo that is one. Tunasema pia you can also capitalize on your hobbies. Kuna watu ambao wanapenda photography. Mtu anapenda sana picha, anapenda kupiga picha, anapenda kuangalia vitu mbalimbali, adventures mbalimbali. You can also start taking those pictures na kuziuza. Lakini pia unaweza kaamua kufanya photography for events. Hapo chuoni kuna events mbalimbali. Unaweza kaamua tu for the first time ukapiga picha watu 5 wangapi bure, ukaziedit vizuri hapa. Next time people will remember you and they will come back to you and say, hey, nina ka event kangu, nina ka birthday fulani, naomba uje pale kwangu labda uje unipige picha. Au baadaye kisha kuja huko mtaani, there are also people that will remember that you do well. And mind you, ukiwa chuoni hauko bound tu kuwa chuoni. You can do those activities ukiwa chuoni and out of chuo. Also dancing, kuna watu ambao they dance. I've seen I usually also watch this Young Talent. There are people who dance there. Watafahamika, baadaye ikawa inawaingizia kipato. Winners watapata hela, lakini we're not also looking at the current, what are you getting at the moment. Tunaangalia pia in the future hicho kitu kitakuletea kitu gani. Huwezi jua kitakapoweza kukuongezea kipato. We also have things like your passion, cooking, baking, wadada hata wakaka. Nowadays I've seen so many people they are doing this thing, baking. Myself also I do nafanya hiyo baking na bake cakes najifunza. Lakini at the time there are people who come to me, my relatives, my friends, might have a birthday for my kid, can you prepare a cake? So when I have time during the weekends I prepare, napata hela yangu nzuri. So please capitalize on your passion. So lazima tu baking na cooking. Kuna vitu vingi ambavyo mtu unavipenda, unapenda kufanya. Yaani ukifanya hulazimishwi. Unafanya kutoka moyoni. Fanya hivyo vitu for the first time. Mwanzoni utafanya bure, lakini with time utajikuta kuna watu wako tayari kulipa ili uweze kuwafanyia vitu kama hivyo. Okay, things like what we do now. Hii kwa mfano kama hivi tunapofanya sisi financial literacy trainings mbalimbali. There are people ambao they do these things wanalipwa. So you can also start maybe things like this. You can also start trainings. You can also be, yani kuna kitu labda kuna skill fulani uko nayo. There are people who are very good at Excel. There are people who are very good katika kitu fulani. You can take advantage of that na kuanza kufundisha watu. Itafika kipindi people will be ready to pay for that. So I'm just giving you an example. Sisi tunafanya this bure kwa sababu we want to give back to the society. But there are people ambao wanafanya the same trainings and wanalipilisha. So you can also take advantage of that. We also say you can also start investing in stock markets, purchasing shares, investing in the DSE. Kuna kampuni mbalimbali wana shares zao pale, unaweza kawekeza ambazo baadaye utapata returns. Kwa kidogo kidogo you can start now from chuo, whatever that you have. There are shares ambazo zinauzwa 250, 500. Kwa ukibai kidogo kidogo utajikuta mwisho wa siku inafika kipindi unakuwa nazo nyingi and your returns will eventually be big in the future. But also kuna opportunity ya kuwekeza na UTT. Hiyo ni mifano tu. UTT wao unaweka tu pesa kule, wao ndo wanaenda kufanya hizo investments on your behalf, but you'll be earning the interest from whatever. We also say freelancing, activities of both goods and services. Freelancing ni kama ile, sio lazima wewe ndo unafanya ile huduma au unauza ile bidhaa. Kuna mtu mwingine ambaye anafanya kile kitu. Let's say for example mimi I do baking, nafanya hizo cakes. Lakini wewe unajua uko chuoni, you have so many friends. Kuna watu mbalimbali unajua wanapendaga labda kununua birthday cakes. Lakini sasa wewe huwezi kubake hizo cake. So you come to me and say, Mareta, I have friends ambao waga wanaweka hizo orders. Why don't I channel them to you? Alafu mimi unakuwa unanipa labda 5,000 for every cake. Au basi keki zako kama unauzaga 35
naomba basi mimi wewe unaniuzia 30, mimi nitaenda kuziuza chuoni. Kwa hiyo nimetolea tu ni mfano, lakini there are so many things you can do kama hivyo, ukawa na connect buyer na seller. Kwa that's freelancing, au uko free kufanya huduma yoyote ile muda wakati wote ule. Mtu anaweza akakuhitaji akakuomba msaada fulani, umsaidie kutafuta labda huduma fulani, wewe ukamsaidia kutafuta ile huduma alafu akakulipa. Au wewe una ujuzi fulani ukataka kutoa ule ujuzi kwa mtu fulani, yani that way. So it's not that thing kwamba ni serious. Sisi ambao tu tumeajiriwa, and of course sawa, sio kwamba labda tuko tumeridhika ni nini, we still do these things, tunafanya hizi side hustles. What about you ambaye bado labda huna kipato chochote, bado unamtegemea mtu? Kwa hiyo it's better you start now. Hey Marietta. Yes. Hello. Thank you so much. Sorry to cut you short. Thank you so much. Very, very interesting topic, and I love how you have dived deep and explained different use cases, how people could leverage their financial skills from women, men, youths, how they can explore their talents, how they can explore like different skills they have, not just what they've learned from school. And I think how interesting it has gotten to, we could really need a whole day to wrap this up. So we will be great if we catch your contact details so we could proceed with this, and you could take us and explain more and more. Appears we are already out of time, and it will be better if we reschedule this, and you can wind and wrap it up, and please leave us your contact details so we can see how we take this forward. Thank you so much. Yes, I can see we are very much out of time, and I think, as you mentioned, we need to have another session next time. For those who still have questions, our contacts will be available. And as I mentioned, this is the bank doing this corporate social responsibility. We do it for free, and the future makers, as Maria mentioned, so we can come anywhere to do this session. We thank SmartLab for inviting us to do this, and we hope that whatever that we have shared, japo muda umeisha, at least kuna kitu umepata ambacho utakifanyia kazi. Just to do a final exercise and to wrap up, I want us to have like 1 minute and close our eyes. So just imagine you're about to cross a road, a very straight road, barabara imenyoka sana ya lami, and let's say this is Morogoro Road, maybe somewhere huko mbele Chalinzi au somewhere. And then all of a sudden unamuona kuna mtu anataka kuvuka barabara, be it your friend or your mom, somebody who is very close to you and you really love them, anataka kuvuka. Kuna gari linakuja speed sana, ilo gari liko speed, yeye hajaliona, anataka kuvuka. Please open your eyes. What will you do? We expect that most of us will actually shout, or maybe we'll go and say, hey, kumshika mkono na kumrudisha, au tutafanya chochote kile ili kuweza kumwepusha asigongwe na lile gari. So this is what we do. Hii knowledge uliyoipata hapa, please, for whatever kile kidogo ambacho umekipata, either ni kitu kimoja tu, please share with others. Kama kuna mwenzako anaishi maisha anaspend vibaya, share, mwambie my dear, kuna kesho. Kwa whatever knowledge ambayo umeipata leo, we'll be very happy if you can share with others and pass it on mpaka society yetu yote iweze kupata walau uelewa kidogo juu ya mambo haya. Asante sana, and I'm not sure if Mariam has something to wind up. Thank you. Thank you so much. No, thank you very much. We'll share our contacts. Thank you so much, Marietta and Mariam as well. That was really insightful. And I see people are also asking for your contact. So we'll take it from there. As you share your contact with us, we will be able to reschedule this, then have another session and explore more about financial literacy, because it's an interesting topic, very useful, especially for youths and especially for the times we are in right now. Thank you so much.
thank you also to the participants who have joined in, hoping you have learned quite a bit from the different examples she has shared with us. Yeah. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. And to the participants, you can join in to the next session, which will be moderated by Vodacom Foundation. We still have more to learn. And thank you for your time. See you in the next session.